ఏం డిస్కస్ చేసాం నిన్న? నరేంద్ర, నేను వాట్సాప్‌లో లేను నరేంద్ర. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. వెంకట్ గారు యాడ్ చేస్తారులెండి మిమ్మల్ని. ఓకే. ఏం డిస్కస్ చేసామండి నిన్న? స్ప్లిట్ కాలమ్స్. యా, స్ప్లిట్ కాలమ్. ఓకే. రిమూవ్ రోస్ డిస్కస్ చేసాం. రిమూవ్ రోస్, రిమూవ్ ఆల్టర్నేట్ రోస్. యా, ఆల్టర్నేటివ్. సారీ. ఓకే. ఇంకా యాక్షన్ పర్ఫార్మర్ గురించి, అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్ గురించి చెప్పారు. ఆ కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా ఉంటుంది. ఓకే. స్ప్లిట్ కాలమ్ బై డీలిమిటర్ వైస్. ఏమన్నా ఇంకా టాస్క్ ఇచ్చానా మీకు? అవును సార్. ఇచ్చారండి. ఏం టాస్క్ అది? స్ప్లిట్ కాలమ్ లో డీలిమిటర్ కాకుండా మిగిలినవి చేయమని చెప్పారు. చేశారా? చేసాం సార్. చేసాం. ఏమొస్తుంది బై నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ నేను రాజశేఖర్ సార్ మాట్లాడేది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇండియా అనే కాలంలో మనం కనుక నెంబర్ 2 ఇచ్చామంటే ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ డిలీట్ అయ్యి మిగతా డిఐఏ అనే నెంబర్స్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. బై నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ 2 అని ఇస్తున్నా. ఓకే. వన్స్ యాజ్ ఏ ఫర్ లెఫ్ట్. ఓకే. ఓకే. INDIA. yes. ఆ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత తీసేస్తుంది. సార్. yes. ఇక్కడ నో సాక్రిఫైస్, కరెక్ట్? yes sir. ఓకే, ఫైన్. ఒకవేళ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ 2 అండ్ రిపీటెడ్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. INDIA ఎక్కడికి వెళ్ళినా 2 లెటర్స్ డివైడ్ అవుతుంది. yes. ఈవెన్ స్పేస్ కూడా. ఓకే. యా, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? బై పొజిషన్. ఇందులో మాత్రం సాక్రిఫైస్ అవుతుంది కదా? హావ్ యూ ట్రైడ్ దిస్? yes. ఐఎమ్ గివింగ్ థర్డ్ పొజిషన్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అవి తప్ప మిగిలినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఇట్స్ మీనింగ్లెస్, రైట్? yes. Might be it will be useful option somewhere. Okay, rare cases కానీ మనం అసలు యూజ్ చేయము. ఓకే. బై లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్, బై అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్, బై డిజిట్ టు నాన్ డిజిట్, బై నాన్ డిజిట్ టు డిజిట్. ఓకే. వీటిల్లో మనం మాక్సిమం ఈ 3 చూస్తాం, ఎక్కువ చూస్తున్నాం. కానీ అసలు చూసేది ఒక్కటే డీలిమిటర్, లేకపోతే ఈ రెండిట్లో కూడా బై పొజిషన్స్ ఇట్స్ నాట్ వర్తీ టు డూ ఇట్. ఓకే. బై నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సమ్హౌ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని సపరేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అంతే. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో, అంటే మనం ఇక్కడ డేటాను లూజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి సమ్వేర్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. దట్స్ ఇట్. వేరే వాటి గురించి అసలు పట్టించుకోండి. బట్ ట్రై చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ట్రై చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే. ఓకే సార్, ఒకసారి లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ అది ఒక్కటి చేసి చూపెట్టరా? లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్, అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్, ఏదైనా పర్లేదు, ఏదైనా ఒకటి. లెట్స్ సీ. అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్ సపరేట్ అయిపోతుంది చూడండి. అప్పర్ కేస్ తర్వాత లోవర్ కేస్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ సపరేటింగ్. అప్పర్ కేస్ అండ్ లోవర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ సపరేటింగ్. అండ్ ఎస్ అనేది క్యాపిటల్, సో ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ సపరేటింగ్. ఏ అనేది క్యాపిటల్. ఏంటండి? లేదండి, అమెరికాలో ఏ అనేది క్యాపిటల్ కాబట్టి సపరేట్ అయింది. ఏ అనేది క్యాపిటల్, సో సపరేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. ఈవెన్ లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. డిజిట్ టు నాన్ డిజిట్, నాన్ డిజిట్ టు డిజిట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. నాన్ డిజిట్ అంటే టెక్స్ట్, డిజిట్ అంటే నెంబర్.
ట్రై చేయండి. అండర్స్టూడ్? ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా ఇందులో? సార్ మెసేజెస్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. గుడ్ ఈవినింగ్ రఘు. ఎస్. Split column. Okay. And even sort column కూడా మనం చూడలేదు నిన్న. A to Z, Z to A sorting కూడా చేసుకోవచ్చు. Okay. A to Z you can sort it like this. It will sort from A నుంచి Z, Z to A. Okay. సార్ట్ వచ్చి 2 different places లో చేసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చి ఇక్కడ, ఇంకోటి ఈ ఆరో మార్క్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ కూడా సార్ట్ చేసుకోవచ్చు. A to Z and Z to A. ఓకే. ఓకే. That is sort and split column. Split column లో by delimiter, by number of characters, by positions, by upper case to lower case, ఇవి మనం చూసాం. కరెక్ట్. లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ నరేంద్ర, నేను లోయర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ చూసా, బట్ నాకు డిఫరెన్స్ ఏం రాలేదు, కానీ కాలం యాడ్ అయింది. లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేసు డిఫరెన్స్ ఏం రాలేదా? అంటే జస్ట్ నాకు కాలం ఒకటి యాడ్ అయింది నరేంద్ర. అంటే Column లైక్ ఒకటి add అయింది. కంట్రీ ఉంటే దానికి బిసైడ్ లోనే కంట్రీ 2 అని చెప్పి ఒక కాలం నల్ యాడ్ అయింది. మీరు లోయర్ టు అప్పర్ పెట్టారా అసలుకి డేటాలో? పెట్టాను నరేంద్ర. ఎలా ఈవెన్ పెట్టారు? బై డిజిట్ టు నాన్ డిజిట్ ఆల్సో టెక్స్ట్ లో పెట్టండి. మీరు చాట్ లో పెట్టి పంపించండి డేటాని. లెట్స్ సీ. సేమ్ మీ డేటానే నరేంద్ర. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే పెట్టారో ఆ డేటాని నాకు పంపించండి. జస్ట్ ఒక సెల్ డేటా చాలు నాకు. నాకు ప్రాపర్ గానే వచ్చింది నరేంద్ర. ప్రాపర్ గానే వచ్చింది. అదే మిస్టేక్ ఉంటది, అదేందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే. అమ్మాయి పంపిస్తే దాన్ని బట్టి తెలిసిపోయింది మనకి. సార్ ఇది స్టార్టింగ్ లో ఆల్టర్నేట్ వైజ్ కూడా మన చేసుకోవచ్చా సార్? ఆల్టర్నేట్ సార్టింగ్. సారీ, ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్, సారీ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ లో వేయచ్చా సార్టింగ్? ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డరే కదా చేసింది మనం. లేదు సార్, అది A to Z ఇలా వస్తుంది, A నుంచి Z వరకు. ఓకే ఓకే. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇది. ఓకే ఓకే సార్. అండ్ Z to A కూడా ఉంటుంది. సో Z to A వచ్చి U వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది, U నుంచి A వరకు. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. కమాన్ రజిత గారు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ నరేంద్ర, ఇది చాలా స్లో ఉంది నాది. ఓకే ఓకే. సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా. స్క్రీన్ షేర్ చేయొద్దు నాకు. మీ డేటాని, ఒక్క సెల్ డేటాని జస్ట్ మీరు చార్ట్ లో పంపించండి నాకు. వేరే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా వచ్చింది అని ఒక అతను చెప్పారు. ఎవరు అతను? రఘువా? అవును నరేంద్ర. దినేష్ జాయిన్ అవ్వలేదు ఈరోజు. ఈ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్ ఎవరైనా ఉన్నారా? మీన్స్ 2021.
2021 passed outs. 2020, 19, 18, 17, 16, 15. 13 సార్ రాజశేఖర్. మీరు ఏమన్నా జాబ్ చేశారా ఇంతకు ముందు? అవును సార్ చేశాను, 5 years చేశాను. ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారా? జాబ్ స్కిప్ చేశానండి. ఓకే ఓకే. 16 passed out. రఘు జాబ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు? 16 పాస్ అవుతున్నారు సార్ నేను చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాను. మీరేనా జావా స్క్రిప్ట్ ఏదో చెప్తారు? లేదండి, సెలీనియం విత్ ఆటోమేషన్. హలో, రచిత, ఇందులో అప్పర్ టు లోయర్ ఉంది కానీ లోయర్ టు అప్పర్ లేదు అక్కడ. లోయర్ టు అప్పర్ నాకు ఫైన్ నరేంద్ర, అది కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. నేను లోయర్ టు అప్పర్ కేసు ఒకటే చెప్తున్నాను, నాకు నల్ వచ్చింది అని చెప్పాను కదా అడిషనల్. అవును, మీ డేటా లోవర్ టు అప్పర్ మెయింటైన్ చేయాలి మీరు. ఇక్కడ యునైటెడ్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ స్మాల్ పెట్టి ఎన్ అప్పర్ పెట్టండి, అప్పుడు అది డివైడ్ అవుతుంది, అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ యూ అప్పర్ ఎన్ స్మాల్ ఉంది కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ రివర్స్ ఇట్. ఓకే, అదే కదా మీనింగ్. లోవర్ టు అప్పర్ అంటే లోవర్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి అది తీసుకుంటది, ఎక్కడైతే అప్పర్ ఉంటుందో అక్కడ కట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, ప్లస్ అది రాకపోయినా ఇబ్బంది పడాల్సిన ఏం లేదు, అసలు దాన్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు అసలు ఇన్ జనరల్గా. కానీ మనం అప్పర్ టు లోవర్ చూసాం, లోవర్ టు అప్పర్. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ నల్. ఇలాగే వచ్చిందా మీకు కూడా? ఎస్ నరేంద్ర, ఎస్ నరేంద్ర. Try to change the data, then you will get it. Okay? Yeah. Fine. Next ఏం చెప్పాలి మనం? I need to discuss about group. Group అనేది ఒక ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్. ఎవరైనా SQL లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? నో నరేంద్ర. నో నరేంద్ర. బట్ ఐడియా ఉంది గ్రూప్ బై అంటే. ఐడియా ఉంది కదా. ఇప్పుడు నా మేనేజ్మెంట్ వచ్చి దే డోంట్ వాంట్ టు సీ అబౌట్ సిటీ వైజ్ సేల్స్, దే వాంట్ టు సీ ఓన్లీ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మీకుండే నాలెడ్జ్ లో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉండే నాలెడ్జ్ లో సిటీ వైజ్ సేల్స్ మనకు అవసరం లేదు, విజువలైజేషన్స్ కూడా అవసరం లేదు. దెన్ వాట్ వీ విల్ డూ? గ్రూప్ బై ఈక్వల్ టు కంట్రీ అని ఇస్తాము. ఉండే నాలెడ్జ్ లో చెప్పండి. గ్రూప్ బై ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు. సిటీ కాలం అవసరం లేదా సార్? అవసరం లేదు, డిలీట్ చేయవచ్చు. డిలీట్ చేస్తామండి సిటీ. సేల్స్ కావాలి కదా, ఓన్లీ సిటీ డిలీట్ చేస్తాం. ఇలా డిలీట్ చేయడం వల్ల ఆప్టిమైజేషన్ కంప్లీట్ గా అయిందా అంటే లేదు అనే చెప్తాను. ఎందుకంటే కంట్రీ వచ్చి రిపీట్ అవుతుంది, ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్. సో వి విల్ గ్రూప్ ద కంట్రీ, ఇంతకుముందు వేరు, ఇంతకుముందు మనం గ్రూప్ చేయలేం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు డిఫరెంట్ సిటీస్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఈచ్ కంట్రీ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఉన్నాయి. సో వీ కెనాట్ గ్రూప్ ఇట్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే అసలు నాకు సిటీ అవసరం లేదు, నాకు సిటీతోనే పని లేదు. అలాంటప్పుడు దెన్ ఐ కెన్ గ్రూప్ ఇట్, రైట్? Yes. I'm deleting this one. So మనం ఎప్పుడైనా సిటీ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు దెన్ హౌ వి విల్ డూ ఇట్, హౌ వి విల్ ఆప్టిమైజ్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకేనా? హౌ వి విల్ ఆప్టిమైజ్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
click on group by. Based on what I need to do, this is basic and advanced. First we'll discuss about basic. Okay, based on group by based on a column called country, correct? What I need to group by based on a country only, but I need to get sum of sales, total sales. Here it is sum and here it is sales. I need total sales based on a country. When I click on OK, మొత్తం డేటా అంతా ఆప్టిమైజ్ అయింది. ఒక 10 లైన్స్ 3 కాలమ్స్ ఉండే డేటా ఒక 5 లైన్ ఐటమ్స్ 2 కాలమ్స్ అయింది, విచ్ ఇస్ ప్రాపర్ ఆప్టిమైజేషన్. అండర్స్టూడ్? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలన్నారు. Based on the requirement, you need to optimize your data sets. ఓకే, ఎందుకంటే సైజ్ రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల మోడల్ మీద ఇంపాక్ట్ పడదు. ఓకే, మోడల్ మీద ఇంపాక్ట్ పడదు. ఓకే, ఎక్కువ డేటా సెట్స్ సైజెస్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోడల్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ we will optimize the data, we will reduce it. Okay, we will reduce it in a proper way, ఓకే, మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న ఒక టెక్నిక్ ఏంటి అంటే గ్రూప్ బై. ఓకే, బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా మేనేజ్మెంట్ దే డజంట్ వాంట్ టు సీ సిటీ వైజ్ సేల్స్. వాళ్ళు ఎక్కడ విజువలైజేషన్స్ లో కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేయరు. దే డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ విజువలైజేషన్, దే డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ ఫిల్టర్స్. దెన్ నాకు సిటీ అనేది యూజే లేదు. కరెక్ట్, సో నౌ ఐ నీడ్ టు గ్రూప్ బై the data. Why? Because my country is duplicated and it is showing in different line items. Instead of that one, I will make it into one line item and I will show the country wise sales. దాని కోసం గ్రూప్ బై యూస్ చేస్తాం. Based on which column I need to do? Based on country column. What I need to do? Sales, total sales. Means this is the column name. This is the column name. What is the operation? I want to do some operation based on sales. When I click on OK, entire table will be changed to in this way and my total sales has been appeared. Okay, this is one optimization technique. దీన్నే మనం అడ్వాన్స్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కూడా మీరు n నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, n నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సమ్ కాదు, ఇంకా వేరే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ కంట్రీ కాదు, సిటీ కాలమ్ తెచ్చుకోవచ్చు, వేరే కాలమ్స్ అన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. నౌ ఐ వాంట్ టు డూ వన్ మోర్ అగ్రిగేషన్, దట్ ఈస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? మనం కౌంట్ రోస్ బట్టి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కరెక్ట్, based on the country count rows బట్టి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కరెక్ట్, నేను క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇండియా ఇస్ రిపీటింగ్ ఫర్ 5 times. దెన్ ఇండియా అనేది సేల్స్ 5 cities లో చేస్తుందని మీనింగ్, అంతే కదా? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ 3 states, 3 cities. Germany doing business in 3 cities. United Kingdom doing business in 2 cities. Australia doing business in 1 city. Like this we can get it. Any kind of aggregation we can get it. Understood? Yes sir, no question మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. Yes sir. Yes sir. డల్ గా ఉండదు. Narendra, if you add one more column in that grouped rows, then what happens? Based on those 2 columns it will come. For example, I want to add city also, because ఇక్కడ మనకి రెండే ఉన్నాయి కదా, country and city. Correct? Yes. Based on these 2 columns, the optimization, the grouping will happen. ఇప్పుడు based on these 2 columns group అయినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఇండియా అండ్ ముంబై గ్రూప్ అవుతుంది అనమాట. ఇది డూప్లికేట్ ఉందా? లేదు కదా.
ఇండియా ముంబై లేదు, ఇండియా కోల్కతా లేదు, ఇండియా హైదరాబాద్ లేదు. సో డూప్లికేట్స్ లేవు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది అనమాట. డూప్లికేట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అది గ్రూప్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద 2 columns it will group. ఇందాక బేస్డ్ ఆన్ 1 column it will be grouped. సో ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు సిటీలో మనకి ముంబై అనేది 2 times ఉంది, ఫస్ట్ రోలో ఉంది అండ్ 4th రోలో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే. అప్పుడు ఇండియా, ఆ ముంబై కూడా ఇండియాకి లింక్ అయి ఉండాలి. లేదు ముంబై ఏదో ఆఫ్రికాకి లింక్ అయి ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ గ్రూప్. ఎందుకంటే 2 columns మీద బేస్ చేసుకొని మనం గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఇక్కడ 2 columns బేస్ చేసుకొని మనం గ్రూపింగ్ చేస్తాం, కంట్రీ అండ్ సిటీ. ఇండియా అండ్ ముంబై ఇట్ హ్యాస్ టు రిపీట్ ఫర్ సెకండ్ టైం, దెన్ ఇట్ విల్ గ్రూప్. USA, న్యూయార్క్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం దెన్ ఇట్ విల్ గ్రూప్. చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, బేసిక్ లో వచ్చి ఒకే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్తే యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, fine, no problem. Next we'll go with data type చూసాము, use first row as a headers చూసాము. Now we will check the replace values. For example, I want to replace anything like Mumbai. I want to replace it with capital letter like this. Let's see, it will be changed like this. Like this you can do replace, any kind of a replace. Like Mumbai you can name it as something like Guntur, or something like this one, Mysore. Like this you can make it, or Delhi, you can replace it. Okay, so everything it will be saved, the code will be saved in advanced editor. Even replace also it will be saved. This is the last operation which we have done on this table. Like this, grouped also it is there, sorted also it is there, sorted operation we have done it. These two are promote headers. This also might be we have done it. Okay, so like this whatever operations you do అవన్నీ వెళ్ళి అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ లో సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఓకే. నిన్న ఎవరో అడిగారు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని. ఎవరు అతను? ఈరోజు ఉన్నాడు అతను? నేను అడిగాను, మీరే కదా? ఓకే, ఫైన్. దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్ హియర్. ఏం సార్ ఆటోమేషన్ అంటున్నారు సడన్ గా అంటారేమో మీరు. వీఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్, కరెక్ట్. ఎందుకంటున్నానంటే ఈ రోజు డేటా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు డేటా అనుకోండి, 10th డేటా అనుకోండి, ఇది 11th డేటా చేంజ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? 11th డేటా చేంజ్ అయినప్పుడు వెన్ యూ రీఫ్రెష్ ఇట్, డేటా ఇలా ఉంటుంది. రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు డేటా ఇలా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ స్టెప్స్ అన్ని గో త్రూ అవుతుంది మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా, అండ్ ఇట్ విల్ స్టాండ్ ఆన్ ద లాస్ట్ స్టెప్. లైక్ దిస్ ఎవ్రీ డే కొత్త డేటాకి మనం ఈ ఆపరేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీడే కొత్త డేటా వచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా జరిగి ఇట్ విల్ స్టాండ్ ఆన్ ద లాస్ట్ స్టెప్. సో దిస్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. అండర్స్టూడ్? బట్ ఇది ఆటోమేటిక్ అవుతుంది కదా? ఆటోమేటిక్. ఓకే,
ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్, ఇప్పటి వరకు అయితే క్వశ్చన్స్. నో No, నో no. నేను చెప్పినవి అన్ని అర్థమైందా? యా యా, న్యూ సోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, రీసెంట్ సోర్సెస్ డిస్కస్ చేసాం, ఎంటర్ డేటా గురించి డిస్కస్ చేసాం, డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ డిస్కస్ చేసాం, అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ డిస్కస్ చేసాం, చూస్ కాలమ్స్ డిస్కస్ చేసాం, రిమూవ్ కాలమ్స్ డిస్కస్ చేసాం, కీప్ రోస్, రిమూవ్ రోస్, సార్టింగ్, స్ప్లిట్ కాలమ్, గ్రూప్ బై, డేటా టైప్, యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ అడ్రస్, రీప్లేస్ వాల్యూస్, ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేసాం. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఓకే, పవర్ బిఐలో గెట్ డేటా క్లిక్ చేసి ఒక డేటా సెట్ ని తీసుకొని వస్తున్నారు. డేటా సెట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు మనకి అక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? ఒకటి లోడ్, ఇంకోటి ట్రాన్స్ఫార్మ్. కరెక్ట్? yes వాట్ దిస్ లోడ్ ఈస్ డూయింగ్? visualizations. It will load data into మోడల్. వాట్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ విల్ డూ? పవర్ క్వెరీ. It will will take you open to the Power Query Power editor. Query editor. Correct? Yes. Yes. Once Power Query editor lo మనం ఏం చేస్తాం? We are doing cleaning. Cleansing. transformation. Cleansing. We are doing transformations. Once transformation అయిపోయినంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం? We need to move the data into load. Means model. We need to move the data into model. Correct? Yes sir. అది ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు చూద్దాం. If you see here, యాక్చువల్గా నేను లోడ్ చేశాను. ఓకే, ఎలా లోడ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు? ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఆపరేషన్స్ యూ డూ, అన్ని ఆపరేషన్స్ అయిపోయినామంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. క్లోజ్ అండ్ అప్లై, అప్లై, క్లోజ్. ఓకే, క్లోజ్ అండ్ అప్లై ఏంటి అంటే ఈ విండో, ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ కదా, ఈ విండో క్లోజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఏమైతే స్టెప్స్ చేస్తారో ఆ స్టెప్స్ అన్ని మోడల్లోకి అప్లై అవుతాయి. అంటే డేటా లోడ్ అయ్యి. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Yes, sir. అప్లై అంటే ఇట్ విల్ అప్లై ఓన్లీ ద స్టెప్స్, ఇట్ విల్ నాట్ క్లోజ్. విండోని క్లోజ్ చేయదు, ఇట్ విల్ ఓన్లీ అప్లై ద స్టెప్స్. నెక్స్ట్ క్లోజ్ వచ్చి విండో ఒకటి క్లోజ్ అవుతుంది, స్టెప్స్ అప్లై చేయదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. క్లోజ్ అండ్ అప్లై వచ్చి విండో క్లోజ్ అయ్యి స్టెప్స్ అన్ని అప్లై అయ్యి డేటా లోడ్ అవుతుంది. క్లికింగ్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై. సి some modification we have done it in CityUI sales, that's why it is loading. Okay, now ఇప్పుడు చూస్తే నిన్నటి CityUI sales వేరు, ఈ CityUI sales వేరు. If you see this total sales నిన్న లేదు, ఓన్లీ సేల్స్ అనేది ఉంది నిన్న. ఈ రోజు టోటల్ సేల్స్ అనేది వచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ గ్రూప్ బై, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ గ్రూప్ బై వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. కరెక్ట్? సో అందుకని ఈ స్టెప్స్ అన్ని మోడల్లోకి అప్లై అవ్వాలంటే what you have to do, you need to every time whatever changes happen అవుతాయో దాని తర్వాత you need to close and apply. ఓకే, ఓన్లీ అప్లై చేస్తే స్టెప్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతాయి, విండో విల్ నాట్ బి క్లోజ్డ్. సో నా సజెషన్ ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్, క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై అట్ లాస్ట్ లో. ఓకేనా? లేదు మీరు ఏమీ అసలు చేంజెస్ చేయలేదు, జస్ట్ యూ హ్యావ్ రివ్యూడ్ ఇట్, డేటా ఓన్లీ రివ్యూ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, ఇంకోటి స్టెప్స్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇన్ బిట్వీన్ యూ కెన్ డూ దిస్ అప్లై. అండర్స్టూడ్?
అప్లై ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. ఇక్కడ స్టెప్స్ మీరు ఒక 100 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఒక 20 స్టెప్స్ చేసిన తర్వాత అప్లై కొట్టుకోండి, మళ్ళీ 20 స్టెప్స్ అయిన తర్వాత అప్లై కొట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. ఓకే. ఓకే, బట్ మాక్సిమం విల్ బి యూజింగ్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై అండ్ క్లోజ్. ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? ఎస్ సార్. సూపర్. దెన్ మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చూసేసాం, కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చూసేసాం, కరెక్ట్? ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్ మెచ్ క్వరీస్ అండ్ అపెండ్ క్వరీస్. ఓకే, ఫర్ టుడే. మైట్ బి టుమారో మీకు వస్తుంది, అంటే ఈ టైంలో మనం కవర్ చేయలేం, అందుకని. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్స్ఫార్మ్. గ్రూప్ బై అంటే ఏంటో తెలుసు కదా మీకు? తెలుసా, తెలియదు? యా, సేమ్ ఆప్షన్. ఓకే, నౌ యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ హెడర్ కూడా తెలుసు మీకు. ఓకే. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ట్రాన్స్పోజ్. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ డేటాని కాలమ్స్ ని రోస్ గా చేస్తుంది, రోస్ ని కాలమ్స్ గా చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోజ్. ఎంటైర్ టేబుల్ ని చేంజ్ చేసేస్తారు. చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్. రోస్ లో ఉండే డేటాని కాలమ్స్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది, ట్రాన్స్పోజ్ చేసినమాట. ఇండియా 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 ఇలా ఒక్కొక్క కాలం లో పెట్టేసింది. ఇట్ విల్ రోస్ ని కాలమ్స్ గా, కాలమ్స్ ని రోస్ గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఎంటైర్ టేబుల్ ని ఇది దిస్ విల్ కన్వర్ట్ ఎంటైర్ టేబుల్. అండర్స్టూడ్? ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? యా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూపించు. దీన్ని చేద్దాం. వాట్ హ్యాపెన్? యాక్చువల్ గా ఇయర్ ఇలా ఉండాలి కదా, ఒక కాలం లో ఉండాలి కదా. ఇయర్ ఎలా ఉండాలి? ఒక కాలం లో ఉండాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక కాలం లో ఉంది. దిస్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ రో. కంప్లీట్ గా ఒక రోలోకి తీసుకెళ్ళింది. దీన్ని మనం రో అంటాం, కరెక్ట్? సో యాక్చువల్ గా కాలం లో ఉండేదాన్ని రోకి తీసుకెళ్ళింది. అలాగే ప్రతి కాలంలో ఉండేది రోకి తీసుకొని వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సెకండ్ ఏంటి? పాపులేషన్, కరెక్ట్? సెకండ్ వన్ ఈస్ పాపులేషన్, కరెక్ట్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సెకండ్ రో ఈస్ పాపులేషన్. Yes, sir. Like this it will convert. Rows ni columns ka convert chestadi, columns ni rows ka convert chestadi anamata. That is the use of transpose. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఇలా చేసినప్పుడు ఈ టేబుల్ హెడర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మిస్ అవుతున్నాం కదా. వెళ్ళిపోతాయి అవి. టేబుల్ హెడర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. డేటా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఎవరైనా, హెడర్స్ తీసుకురారు. హెడర్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి, ఎందుకంటే ఇది రోగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అన్ని రోగా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఒక రోకి హెడర్ లేదు. సో దట్స్ వై there will not be any headers. ఒక రోకి హెడర్ లేదు. ఒక్కొక్క రోకి హెడర్స్ ఉండవు కదా. ఇప్పుడు ఈ రోకి ఏం హెడర్ ఉంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్పోజ్ కి ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ ద హెడర్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెడర్స్ అనేవి ఎగిరిపోతాయి. సో మనము ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు టేబుల్ కి రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేయాలంటే మనము ఇక్కడ కాలం నేమ్ ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం కదా. అలాంటప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమే కదా. ఏంటండి, మళ్ళీ అడగండి. ఈ ఒక టేబుల్ పైన ఆపరేషన్స్ ఏమన్నా మనము చేయాలి అని అంటే ఆ కాలం హెడర్ ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం కదా. మీన్స్
సపోజ్ కంట్రీ, సిటీ, సేల్స్ అనేసి ఇంతకుముందు గ్రూప్ బై చేసాం కదా, అలాంటప్పుడు ఆ కాలం నేమ్ అనేది పోతే ఆ ఆపరేషన్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోద్ది కదా. అందుకనే మనం ఆపరేషన్ చేయము. ఆపరేషన్ మనం అందుకనే చేయమన్నమాట. డేటాను లూజ్ అవుతున్నాం కదా. ఓకే. బట్ మీకు తెలియాలి కదా ఆపరేషన్ ఏంటి అనేది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఆపరేషన్స్ విచ్ విల్ నాట్ యూజ్ ఇట్. బట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, యాక్చువల్గా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఎక్సెల్లో ఉందన్నమాట. ఎక్సెల్లో ఉండే ఆపరేషన్స్ అన్ని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి రివర్స్ రోస్. దెర్ ఈస్ నో లాజిక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ రివర్స్ రోస్. ఈ 14th రో ఫస్ట్ రో అవుతుంది, 13th రో సెకండ్ రో అవుతుంది. ఓకే, 12th రో వచ్చి థర్డ్ రో అవుతుంది. ఇలా రివర్స్ అవుతుంది అనమాట అంతా. 14th రో ఆస్ట్రేలియా అనేది ఫస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి, ఇలా రివర్స్ అవుతుంది. దెర్ ఈస్ నో లాజిక్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇక్కడ సార్టింగ్ టెక్నిక్ అలా ఏం లేదు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. అలా ఏం జస్ట్ రివర్స్ చేసేస్తుంది కంప్లీట్ గా. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, Narendra. Yeah, no logic involved in this one. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చి డేటా టైప్. ఇక్కడ కూడా డేటా టైప్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మేము. ఓకే, అండ్ డిటెక్ట్ డేటా టైప్ వచ్చి దిస్ వన్ ఇస్ ఆటో డిటెక్ట్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ డిటెక్ట్. నేను చెప్పాను కదా, వెన్ ఎవర్ యూ లోడ్ ద డేటా ఆటోమేటిక్ గా పవర్ బి అనేది డేటా టైప్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా. ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది. బట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లిక్ చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసామంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఆటో డిటెక్ట్. ఓకే, అంటే మనకి ఇప్పుడు డేటా టైప్ ఏ టైప్ అనేది తెలియనప్పుడు ఈ డిటెక్ట్ డేటా టైప్ అనేది ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది తీసేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది, కానీ మీరు ఫస్ట్ లోడ్ చేసినప్పుడే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. ఈ ఆప్షన్ వల్ల ఫస్ట్ లోడ్ చేసినప్పుడే మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లోడింగ్ ద డేటా ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్ ని పిక్ చేస్తుంది పవర్ బిఐ. ఓకే. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే దెన్ యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. బట్ పవర్ బిఐకి మీరు ఆప్షన్ ఇచ్చారంటే అదేంటి అంటే దానికి అదంతా డేటాను మొత్తం చెక్ చేసుకొని అప్పుడు అది ఆటోమేటికల్లీ పిక్ చేస్తుంది అనమాట డేటా టైప్ ని. సో మీరు అనుకున్న ఫార్మాట్ లో అది రాకపోవచ్చు, మీరు అనుకున్న డేటా టైప్ రాకపోవచ్చు. మీరు అనుకున్న డేటా టైప్ కావాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు డూ ఇట్. ఓకే. Okay, now rename, header rename. If you want to rename it, you can do based on this or double click here. Double click చేయడం అంతే. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? Okay. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ రీనేమ్. ఓకే, ఈవెన్ రీప్లేస్ వాల్యూస్ మీరు చూసారు, కరెక్ట్? ఎస్, ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాం. ఫిల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, ఫిల్ డౌన్ ఆర్ ఫిల్ అప్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు వీ విల్ బి హ్యావింగ్ నల్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్. ఈ నల్ వాల్యూస్ ని మనం రీప్లేస్ చేస్తాం వేటితో? ఎయిదర్ బై అప్పర్ డేటా ఆర్ ఎయిదర్ బై లోయర్ డేటా.
either by upper data to this or either by lower data to this. Okay. So then we will be using this option called fill. Fill down and కొట్టామనుకోండి, what will happen? 1/2/2021 అనేది వచ్చేసింది. అంటే పైన ఉండేది కిందకి పేస్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. ఒకవేళ ఫిల్ అప్ అని కొట్టారనుకోండి, కింద ఉండేది పైకి వెళ్ళి పేస్ట్ అవుతుంది, మీన్స్ ప్లేస్ అవుతుంది ఆ డేటా. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫిల్. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫిల్. ఓకే. ఓకే. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి రియలిస్టిక్ గా ఇన్ రియల్ టైమ్. కొన్నిసార్లు ఎస్ఏపి డేటా అనేది ఎలా వస్తుందంటే, లెట్స్ సీ, డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అండి మనం. ఇది డూప్లికేటెడ్ డేటా కదా, కరెక్ట్. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఇట్ ఈస్ డూప్లికేటెడ్ డేటా. డేటా ఇలా వస్తుంది ఎస్ఏపిలో, డేటా ఇలా వస్తుంది ఎస్ఏపిలో, డేటా ఇలా వస్తుంది. డూప్లికేట్ ఉండేటివి కిందకి అవ్వదన్నమాట. ఇట్ విల్ కమ్ విత్ బ్లాంక్స్. అండర్స్టూడ్? చెప్పింది అర్థమైంది కదా మీకు? నౌ హౌ వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది చెక్ చేద్దాం. ఫిల్ శాంపుల్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీటిని ఇండియా కిందకి రావాలి అంటే we need to go with fill down. ఫిల్ డౌన్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క బ్యూటీ ఏంటి అంటే, ఎక్కడ అయితే నాన్ బ్లాంక్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు ఫిల్ డౌన్ అవుతుంది. మళ్ళీ నాన్ బ్లాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి, దెన్ దిస్ ఇట్ విల్ పిక్ అగైన్, దీన్ని కూడా కింద వరకు తీసుకెళ్తుంది, నాన్ బ్లాంక్ వరకు. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ఫిల్ అవుతుంది. అగైన్ ఈ జర్మనీని తీసుకుంటుంది, ఫిల్ డౌన్ ఇక్కడ వరకు. మళ్ళీ అగైన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఫిల్ డౌన్. అర్థమైందా? నేను చెప్పింది అర్థమైందా? నాన్ బ్లాంక్ వరకు ఫిల్ డౌన్ అవుతుంది, నాన్ బ్లాంక్ వరకు ఫిల్ డౌన్ అవుతుంది. నాన్ బ్లాంక్ వరకు ఫిల్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఫిల్ డౌన్ కొడుతున్నాను, ఆపరేషన్ అయింది కానీ ఇక్కడ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? డేటాను చూసి చెప్పండి ఒకసారి. ఎందుకు ఇక్కడ అయింది, ఎందుకు ఇక్కడ అవ్వలేదు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అక్కడ ఓల్డ్ దాంట్లో నల్ వాల్యూ ఉంది, ఎస్, బట్ ఇక్కడ నల్ లేదు. నల్ లేదు. ఎస్. సో దీనికన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద నల్స్. ఇప్పుడు మనకు ఉండే ప్రియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నల్ ఎలా తీసుకొని వస్తాం? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో. We can go with replace, right? ఇలా ఉండేదాన్ని we will replace it with nulls. Click on OK. Blank ని null తో replace చేస్తాం. Now we will do operation fill down.
It will replace. Okay. If it is not taking, then you need to do in this way. If it is taking, that's okay, right? That's good to go. Are you getting my point? Okay, sir. Yes, yes. Okay. Now fill అయిపోయింది, detect rename అయిపోయింది, replace values అయిపోయింది. Now coming to pivot కదా. Now pivot చేయాలంటే ఏం చేయాలి? What is the pivot meaning? Pivot meaning అంటే ఏం లేదు, particular columns ని we can convert rows into columns. particular columns ని ఇందాక ట్రాన్స్పోజ్ లో ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ టేబుల్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆల్ రోస్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాలమ్స్. నౌ ఇక్కడ పర్టికులర్ కాలమ్ ని వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ రోస్ అండ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కాలమ్స్. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ రో I want to convert into columns. Then pivot column, here I want to keep it as sales. So when I click on OK, what will happen? Country will be there. All the cities has been converted into column headers. You can see it. Why nulls are coming ante దాని యొక్క రెస్పెక్టివ్ డేటా లేదు అక్కడ. ఆస్ట్రేలియా, ముంబై అనేది ఆస్ట్రేలియాలో ఉందా? లేదు కదా. జర్మనీలో ముంబై ఉందా? లేదు. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇండియా. దట్స్ వై ఇండియా నెంబర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ నల్స్. ఓకే, ఏ కాలమ్ అయితే మనం చేయాలనుకున్నామో ఆ కాలమ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకొని పివోట్ కాలమ్ క్లిక్ చేసి we need to keep the values as sales because values వచ్చి సేల్స్ లోనే ఉంది. ఓకే, then it will be converted. Okay, now next unpivot. Unpivot అంటే ఏంటి? రివర్స్ కదా. పివోట్ అంటే we will convert rows into columns. Unpivot అంటే రివర్స్. You have to unpivot it. సో అన్పివోట్ చేయాలంటే ఇక్కడ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, ఇన్ జనరల్లీ ఈ ఒక్క కాలమ్ తప్పితే మిగతా కాలమ్స్ అన్ని పివోట్ అయినాయా లేవా? అంటే మిగతా కాలమ్స్ అన్ని వచ్చాయి కదా, ఇవన్నీ కొత్త కాలమ్స్ కదా. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ఈ కాలమ్ అనేది ఉంది మన దగ్గర, మిగతా కాలమ్స్ అన్ని న్యూగా యాడ్ అయినాయి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ రైట్ క్లిక్ దిస్ unpivot other columns. Instead of this, I will tell unpivot other columns because other columns kada new ga add ayindi. So I will click on this unpivot other columns. Again we are back, but we will lose the title, we will lose the headers. In the transpose lo kuda ade jarigindi, headers lose ayam. So header lose ayinanta matrana no problem. Based on the data we can rename it. We can rename it as city or cities. We can rename it like this. We need to do it. Pivot and unpivot chala important, chala ante chala important. Emana question unte adagandi. You can convert particular columns. పివోట్ కాలమ్ చేసినప్పుడు డూప్లికేట్స్ అది కన్సిడర్ చేయదు కదా ఇప్పుడు మీరు చూపించిందని? ఓన్లీ డూప్లికేట్ లైక్ ఇండియా 4 times ఉంది కదా, మనం పివోట్ కాలమ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ వచ్చింది కదా. అవును, అక్కడ ఏమైంది అంటే కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా, ఇక్కడ రోస్ లో ఉంది, ఇక్కడ రోస్ లో ఉంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డూప్లికేటింగ్. ఇక్కడ ఏమైందంటే కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. సో నో నీడ్ టు రిపీట్ కదా, ఇండియా అనేది రిపీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూస్తే సిటీస్ అనేవి కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. రోస్ లో ఉంటే రిపీట్ అవ్వాలి, బట్ కాలమ్స్ లో ఉంటే నో నీడ్ టు రిపీట్ కదా. ఒకటే ప్లేస్ లో ఇక్కడ 10,000 ఇక్కడ 10,000 ఇలా చూపించుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్ట్. సో దీంట్లో మనం సేల్స్ కాలమ్ ని మిస్ అయ్యాము.
కదా నరేంద్ర? సేల్స్ కాలం మీద బేస్ చేసుకొని పివోటింగ్ చేస్తాం అనమాట మనం. Okay. వాల్యూస్ వచ్చి సేల్స్ లో ఉంది. సేల్స్ అనేది వాల్యూ. ఓకే, మీ రియల్ టైంలో ఎలా అంటే క్వాంటిటీ కానీ సేల్స్ కానీ ఇవి తీసుకుంటారు. పివోటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ కాలం కావాలో ఆ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఆ డేటా అనేది మనకి రోలో వస్తుంది. ఎస్, కాలంలో వస్తుంది. ఓ ఓకే, మీన్స్ ఈచ్ రోలో ఈచ్ కాలంలో ఆ రో. ఎస్ ఎస్ ఎస్, కరెక్ట్. సో ఇలా అన్పివోట్ కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు అన్నమాట, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? Yes. ఓకే, సూపర్. గోయింగ్ టు టేబుల్ 4. ఇప్పుడు పివోట్ అయిపోయింది, అన్పివోట్ అయిపోయింది, కరెక్ట్. ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఇస్ I want to move this US global rank towards starting. Then what I have to do is I need to select this, move the gira to beginning. To beginning click cheste, it will come to the beginning. Or దీని దగ్గర రైట్ క్లిక్ చేసినా కానీ ఇక్కడ కూడా మూవ్ ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ రైట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఒక స్టెప్ రైట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఒక స్టెప్ లెఫ్ట్. టు బిగినింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, టు ఎండ్ అంటే ఎండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ విల్ గో టు ఎండ్. దట్ ఈస్ అ యూజ్ ఆఫ్ మూవ్. అర్థమైందా? రియల్ టైంలో మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఎవరో నిన్న మొన్న క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు కాలమ్స్ మధ్యలో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని. మన ఇష్టం, మనం ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడికైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్, అది లాస్ట్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో దాట్ కాలమ్ యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ టు మిడిల్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కాలమ్, రేపు చూస్తారు మీరు, అది యాడ్ కాలమ్ అనే ఆప్షన్ రేపు వస్తుంది మనకి. రేపు కావచ్చు, లేకపోతే ఎల్లుండి కావచ్చు. ఎందుకంటే మధ్యలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. లేకపోతే రేపు చెప్పుకొని ఎల్లుండి ఆ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మీరు కాలం క్రియేట్ చేస్తుందో అది లాస్ట్లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో బట్ ఆ కాలంని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు, మధ్యలోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు, మీకున్న ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్ మూవ్. ఆర్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఇస్ డ్రాగ్. సెలెక్ట్ చేయండి దీన్ని, లెఫ్ట్ మౌస్ కి పట్టుకొని తీసుకొని పోతా ఉండండి. ఇలా కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది, చూస్తున్నారా? బట్ దిస్ వన్ ఇస్ డిఫికల్ట్. స్టార్టింగ్ లో ప్లేస్ చేసుకోవడానికి తెలియని వాళ్ళు చేస్తారు, ప్రొఫెషనల్స్ చేయరు. అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో ఉంటారు చూడు, వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ వన్, ఇది చాలా సింపుల్ కదా. మూవ్, రైట్ క్లిక్ టు ఎండ్కి వెళ్ళిపోద్ది. అనవసరంగా దాన్ని డ్రాగ్ చేసుకుని కిందకి తీసుకొని వెళ్ళి ఒక 60 కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకో, మామూలుగా ఉండదు అప్పుడు. ఈవెన్ ఎక్సెల్లో అయితే లిమిటేషన్ ఉంది, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో లిమిటేషన్స్ ఉండవు, ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా ఉంటాయి. నరేంద్ర, ఐ హావ్ వన్ డౌట్. మిడిల్లో పెట్టాలంటే ఎట్లా? మిడిల్లో పెట్టాలంటేనా, లెఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మిడిల్లోకి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి, ఒక్కొక్క స్టెప్ మూవ్ చేసుకోండి. ఆర్ యూ కెన్ డ్రాగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మిడిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి. ఓకే, డ్రాగ్ అన్నా చేయండి, లెఫ్ట్ అన్నా క్లిక్ చేసుకోండి. మీకు ఏ ఆప్షన్ ఈజీగా ఉంటే ఆ ఆప్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, కానీ స్టార్ట్ కి ఎండ్ కి డ్రాగ్ చేయొద్దు, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. మధ్యలో కూడా మీరు ఎక్కడైనా వదిలేసారనుకోండి, ఆ కాలం వెళ్ళి అక్కడ పడిపోద్ది. సో దట్స్ వై యూ గో విత్ మూవ్ ఆప్షన్. ఓకే, కన్వర్ట్ లిస్ట్ గురించి మైట్ బి ఐ విల్ బి టాకింగ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో. స్ప్లిట్ బై కాలమ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో ఇట్, కరెక్ట్?
we will be not using any of these options. Ivanni mathematical functions, we will be not using it. No mathematics, nothing. Okay. And even R Python anedi, again it's a scripting anamata. Again it's a scripting. If you know Python, then only you can use this. If you know R, then only you can use it. Okay, కానీ Power BI developer అవ్వాలంటే ఇవి రావాలి అంటే no, not required. These are like an optional anamata. Okay, if you know it, then you can work on this. Otherwise, not required. Okay. సో మనం ఇందులో కూడా ఎక్కడ పైథాన్ ఆర్ వాటి గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేయం పవర్ బిఐ కోర్స్ లో. ఓకే, ఓకే. అంటే రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతాయి సార్ అవి? ఓ అండి, నువ్వు పవర్ బిఐ డెవలపర్ అని చెప్పుకుంటున్నావు బయట, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. ఓకే, పవర్ బిఐ డెవలప్మెంట్ లో ఎవడు ఈ క్వశ్చన్ అడగడు మీకు ఆర్ వచ్చా పైథాన్ వచ్చా. ఓకే ఓకే, పవర్ బిఐ డెవలప్మెంట్ వేరు, ఇది వేరు. బట్ దిస్ ఇస్ లైక్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ కి ఏం యూజ్ అవ్వదు కదా? అసలు యూజ్ అవ్వదు. ఓకే. ఈవెన్ మన కోర్స్ లో కూడా చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు స్టార్టింగ్ లో, సార్ ఎలా సార్ ఇది పైథాన్ ఎట్లా, ఇది సారీ ఇవి ఏం అడిగారంటే, 1 minute, అయిపోయింది క్లాస్ అయిపోయింది. లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.